All of you once again to the literary criticism online classes. In this series of videos, you are going to watch various parts of the paper literary criticism, which is a compulsory paper for BA Communicative English 5th semester. In this video, you are going to watch and listen about new criticism. New criticism as a new school of literary criticism starts from 1940 and it continued up to 1960. It appeared as a reaction towards biographical and traditional historical criticism, which was focused on extra text materials such as the biography of the author. New criticism as a modern school of criticism starts from 1940. 1940-ലാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഒരു പുതിയ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കൂളായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. It continued up to 1960. It had its influence on literary criticism up to 1960. 1960 വരെ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ ശക്തമായി. It appeared as a reaction towards biographical and traditional historical criticism. If you want to understand new criticism well, or if you want to understand the concepts of new criticism well, you need to understand what is the biographical school of criticism or the biographical criticism and the traditional historical criticism. New criticism came as a reaction against biographical criticism and the traditional historical criticism. The biographical criticism and traditional historical criticism emphasized or they give extra importance for the biography of the author. ഈ രണ്ട് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കൂളുകളും ബയോഗ്രഫിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഈ രണ്ട് സ്കൂളുകളും ഈ രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കൂളുകളും രചയിതാവിൻ്റെ ഓഥറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്രഫി ഓഥറിൻ്റെ ആത്മകഥ നന്നായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. So you can understand that biographical school and the traditional historical criticism ഈ രണ്ട് വാക്കിനും അതിനകത്ത് തന്നെ ആ വാക്കുകളുണ്ട്. The first one emphasized on the biography of the author and the other one historical criticism. That means historical background of the work was always emphasized. ഈ രണ്ട് സ്കൂളുകളും രചയിതാവിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജീവകഥ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പശ്ചാത്തലം നന്നായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വർക്കിൻ്റെ മീനിങ്
വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. And the new criticism came as an opposition against these tendencies. What are the tendencies? The tendency to give emphasis for the biography of the author and the historical context in which the work was written. See, for example, Wordsworth wrote his poem, composed his poem, Daffodils. When you study the poem, to interpret the poem, first of all, you study the background, the life of Wordsworth, the biographical detail of Wordsworth. Then you interpret the work. That means that is a biographical criticism. But new criticism opposed it, and the proponents of new criticism, they said it is not right to go back to the biography of the author. You can see new criticism in two different ways. First of all, you can see new criticism as a literary theory. In the same way, you can see it as a way to reading text. New criticism എന്ന particular term അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻഡൻസിയെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് വിവക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, അതൊരു ലിറ്റററി തിയറിയാണ്. രണ്ടാമത്, അത് ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാനുള്ള രീതിയാണ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തെ കാണാൻ പറ്റും. First of all, new criticism sees a text as a complete work of art. ആദ്യമേ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എ തിയറിറ്റീഷ്യൻ ഹൂ with this, the foundation of new criticism approaches a text as a complete work of art. ഒരു ടെക്സ്റ്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് 4 വരികൾ, ഒരു കവിതയുടെ 4 വരികൾ ഈ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കിന് കിട്ടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കിന് കിട്ടുകയാണ്. ഈ 4 വരിയെ കവിതയുടെ ഒരു കവിതയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, മറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വർക്കായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്.
critic or new criticism sees a text as a sample, as an example by which the critic, can validate the interpretation. വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന, interpretation means വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന, വ്യാഖ്യാനപൂർണ്ണമായി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിനെ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ക്രിട്ടിക്ക് കാണുന്നത്. Then the new critic sees, or the new criticism sees, a text as a source to analyze and get true meaning. A text to be analyzed. What is the meaning of analyze? Abagradikya. Go in deep into the text and find the meaning. That is, analyze it. Analyze. So a text can be analyzed, and after analyzing it, you can get the true, exact meaning. ടെക്സ്റ്റിനെ അപഗ്രഥിച്ച് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ പറ്റും എന്ന് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ക്രിട്ടിക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. Now we are going to see what new critics try to avoid. In the act of criticism, വ്യാഖ്യാന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ന്യൂ ക്രിട്ടിക്, a person who believes in new criticism, what does he try to avoid? ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്? A new critic believes that in the act of criticism, while criticizing a work or while interpreting a work, there can be two possible fallacies. ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാതാവിൽ കടന്നുകൂടാം. ഇവ രണ്ടിനും രണ്ട് പേരുണ്ട്. First is intentional fallacy, and the second one is affective fallacy. You need to understand both the terms very well to understand new criticism. See the first, intentional fallacy. Fallacy means error or mistake. So So the first one is intentional fallacy. It is a term used in 20th century literary criticism to describe the problem inherent in trying to judge a work of art by assuming the intent or purpose of the artist who created it. So you can say that intentional fallacy means the error that can be committed by the reader or the critic when he searches for the meaning of a work of art, meaning of a text, by going in depth to the background of the writer, the context of the work written. So it is a intentional fallacy.
For you to understand what is affective fallacy, you should know the school of impressionism, impressionistic criticism. It was a critical school that came before uh, this particular criticism. Impressionistic criticism came during the Romantic period or after the Romantic period. So, new criticism was in an opposition against impressionistic views. See, according to the followers of new criticism, there can be a misconception that can arise from judging a poem by the emotional effect that it produces in the reader. Okay, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഒരു വായനക്കാരൻ a reader he reads the poem written by Wordsworth. Name of the poem is Daffodils. See, he experiences an emotion when he reads or ponders the poem. ആ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈകാരിക അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ വായനക്കാരൻ പോകുന്നു. ഈ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഈ വായനക്കാരൻ ഉണ്ടാകുന്നു. Soon the reader thinks that because he has such an emotion while reading the poem, it is a great work of art. That is a misconception according to new criticism. On the other hand, impressionistic school or impressionistic criticism valued this emotion in the reader, and they emphasize that if the reader experiences such emotion while reading a poem, it's a great work of art. So the emotional content of the work of art, or the emotional content of the text, is not a surety of the value of the work of art. We are going to the principles of this particular theory, the principles of new criticism. First of all, it is close reading. They call for close reading of the text. The only way we can know if a given author's intention or a given reader's interpretation, which actually represent the true meaning, is by carefully examining it. So what you can say, what is the correct exact meaning of close reading of the text? മലയാളത്തിൽ പറയാം വരികൾക്കിടയിലുള്ള വായന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത് വായിക്കുക. So the reader or the critic, he has to closely read the text. The only way we can know if a given author's intention or a given reader's interpretation, which actually represent the true meaning, is by carefully examining it closely. So close reading of the text is very important to interpret or find the true meaning of the text.
According to new criticism, the meanings of a text is produced by the effect of four elements within its side. They are paradox, ambiguity, irony, tension. They are literary devices or linguistic devices that work within a text. To see these four linguistic devices deeply. First of all, what is ambiguity? Ambiguity occurs when a word, image, or event generates two or more different meanings. See, we know the Malayalam meaning of ambiguity, ambigtada, or a particular term refers to different meanings. So within a text, there can be a word, or there can be an image or event that generates more than two meanings, or more than one or more than two meanings. So it creates ambiguity. Example ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. See the example. Thanks for dinner. I have never seen potatoes cooked like that before. Linguistic device within a text is paradox. What is paradox? It typically arises from false assumptions, which then lead to inconsistencies between observed and expected behavior. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കഥയിലെ വളരെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ, വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, and at the end of the story he commits a serious crime, and you are not able to accommodate it. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വളരെ നല്ലവനായ ഒരു വ്യക്തി കഥയുടെ അവസാനം വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സർവ്ഡ് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബിഹേവിയറാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരഡോക്സ്. You can see an example for paradise below. Someday you will be old enough to start reading fairy tales again. So who reads fairy tales? Children reads fairy tales. Old people do not. Aged people do not. See, there is a paradox here. It tells that you need to be old enough to understand a fairy tale. The other one is irony. What is an irony? You may be very much familiar to irony. It's a figure of speech. It is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. Sometimes we can see irony in a text. So a word, it is used not in the exact way where it gives the meaning, but the intended meaning will be different from the actual meaning of the text. ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. For example, you are a very good person. So very good person, the exact meaning is positive. But it is used, if it is used with an irony, the meaning of the word will be just opposite to that. നീ നല്ലൊരാളാണ്. See, then the meaning is not exactly what it refers. So there, that is irony.
Here you can see an example. From the example, you can see how ironies are used. See the picture. This picture is a text. And there you can see irony. ഒരു കാറ് ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്നു, മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അതിനടുത്ത് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? താങ്ക് യു ഫോർ ഡ്രൈവിംഗ് കെയർഫുള്ളി ത്രൂ ദ വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തൂടെ നന്നായി ഓടിച്ചതിന് നന്ദി എന്നുള്ള, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഓടിച്ചതിന് നന്ദി എന്നുള്ള ബോർഡിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കാറാണ്. So there is a kind of irony within the text. The next linguistic element that was emphasized by new criticism is tension. It is a state of mental or emotional strain or suspense, or which there is a suspense in the story. The linguistic element that is emphasized by new criticism is tension. They said that tension is a state of mental or emotional strain or suspense, or when there is a suspense in the story. This tension is experienced by the central character or the other characters within the story. According to new criticism, this is a very important linguistic element. New criticism is a powerful tool for those of us that have problems understanding a work of literature. New criticism formulated a method of reading a simple formula that will help us unlock the meaning of a text. താരതമ്യേന മറ്റുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വായനക്കാരനെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങുകൾ, അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിലുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡിങ്, എ ക്ലോസ് റീഡിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. By closely reading the text, the reader can understand the hidden meaning within the text. How do we discover or unlock that meaning? There is a kind of formula, and by using this formula, the new criticism enables the reader to understand the text. First of all, the reader has to check who is speaking in the text. Then who is being spoken to? Who is the addressee? Who is the implied reader of the text? Where is the setting and what is the time of the setting? What is the central metaphors of the text? മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? Who is the narrator? Who is speaking in the text? See, in a text, we cannot expect that always the author speaks or the poet speaks. Sometimes the speaker is created by the text itself. And then who is being spoken at? ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? Who is the addressee? അപ്പോൾ ആരാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? Who is the implied reader? Criticism തന്നെയുള്ള ഒരു particular word ആണ് implied reader. See, when the text is created and within the text
it is evident who is going to read the text. Then, where is the setting? എവിടെയാണ് setting? What is a central metaphor? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ central metaphors എന്തൊക്കെയാണ്? So finally we said the reader has to understand the metaphors in the text. See why such importance for the metaphors within the text. See, new critics pointed out that a text is not only about what it seems to be talking about, it is always something else. There is always something other than the literal meaning of the text. When you approach a text, we cannot be sure what is pointed out is the final thing. Maybe when the writer writes something or when the text point out something, there may be a hidden meaning inside. See, when the poem talks about daffodils, maybe exactly the term daffodils refers to something else. So that is the metaphor. Metaphor means we use something for some other things. മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, for example, when you go to the traffic signal, there is the red signal. What is the meaning of it? It is not the red color emphasized. Instead, the vehicle has to stop. So, traffic signals, the red signal, the green signal, yellow signal, അത് വിവിധ നിറങ്ങളല്ല. See, when you see color, what do you see? I see red color, I see yellow. It's not what is the final meaning. It is not what is represented. When you see red, you have to stop. And when you see yellow, you need to be ready to go. Green, you can pass without any problem. See, something stands for some other things that we call as metaphor. So when a word there in the poem or in the text, that word represents something, but what is represented is not what is given there. Similarly, the poetic language is found quite different from the ordinary language. According to new criticism, it is the metaphorical usage, or it is the metaphor that is used in the poetic language, literary language, that makes literary language, the poetic language, different from the ordinary language. സാധാരണ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭാഷയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്.
Though say they said, the new critics said, their approach to the text is the objective approach. New critics claim themselves as objective critics or new criticism as objective criticism. വസ്തുനിഷ്ഠപരമായിട്ടുള്ള വിമർശനം. See, the text is the only element they look into, and nothing other than the text is influenced in making the meaning. So, the objectivity is perfectly kept. They claim that each text, each object being interpreted would itself dictate how it would be interpreted. സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ വിശകലനത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠപരമായ സമീപനമാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അവരുടേതായ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. വസ്തുനിഷ്ഠപരമല്ലാത്ത ഒന്നും സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല എന്നവർ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും ആ തിയറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ പറ്റിയുമൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെയും ഈ തിയറിയുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെയും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും മെത്തഡോളജിയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Thank you everybody for watching this video. I will come with another video in another day. Until then, goodbye.